السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محدثكم الأستاذ المساعد دكتور حيدر مجيد، أتحدث اليوم عن الوحدة الثالثة في Academic Skills Listening, Speaking and Study Skills Level 2. اليوم عنوان الوحدة Careers in the Media، الوظائف في مجال الإعلام. الوظائف في مجال الإعلام. أوكي. Listening skills, taking notes، راح نسجل ملاحظات. Recognizing, signpost، راح نميز الإشارات. Spoken، punctuation اللي هو يعني لفظ علامات التنقيط. Sentence interest، تشديد بالجملة. Helping the listener، مساعدة المستمع. Collocation اللي هي الارتباطات، اللي هي vocabulary development. ماشي. هنا ماري كابلن، هذه هي عنوان القطعة الأولى راح نتحدث عنها. Listen to the job journal to listen to journalist، صحفيان. Work with a partner، اعمل مع شريكك. Discuss what skills، ناقش ما هي المهارات and qualities. هاي واي محذوفة، هاي اي واي اس فيها and qualities. نوعيات are needed، نوعيات يحتاج to be a journalist، صحفي. Scientist، عالم. A news photographer، مصور أخبار. A journalist need to be able to write clearly، يعني مثلا هنا عندنا ملاحظة. الصحفي needs، يحتاج to be، أن يكون able، قادرا to be able، قادرا to write، لكتابة. clearly، بوضوح، هاي يعني حال. هاي العلامة الصوتية، علامة الصوت لازم نرجع علما. أول شيء مثل ما قلنا بالوحدة السابقة بأنه علينا أن شنو؟ أن نقرأ النص، نتحضر له، نترجمه، وبعد ذلك شنو؟ شوية نخليه يتخمر في أذهاننا، وبعد ذلك نرجع نستمع له وإحنا نقرأ النصوص. هاي الآلية أنا دا أشتغل بها، واللي هي تقريبا العالمية الآن في تعلم اللغة الإنجليزية. ما حد مشى على هذه الطريقة وما تعلم لغة، سواء أنت غايتك جاي تتعلم من أجل أن يعني تخلص مادة اللغة الإنجليزية وتنتقل إن شاء الله للكورس الثاني، أو تتعلم لغة إنجليزية كلغة خاصة بك لأن أنت أستاذ جامعي راح تصير، أو أي شخص يسمعنا الآن يريد يتعلم اللغة الإنجليزية. المرحلة الأولى هي مرحلة الريدنج والترجمة، يعني تقرأ وتترجم وتحاول أن تكتب الإنشاءات اللي تقدر عليها. تنتقل للمرحلة الثانية هي الاستماع، من خلال أن تقرأ، لأن لازم تعرف تقرأ وتترجم، وبعد ذلك تسمع اللي قرأته، ودورة تحاول أنه تربط بين المجال الصوتي اللي للنص وتحوله من نص إلى صوت، وبعدين من استماع إلى التحدث. المرحلة الأخيرة هي مرحلة التحدث، وهاي الأشياء يعني مع الوقت والتدريب المستمر تصل إلى مستوى الاحترافية، وصدقني تتعلم أكثر من لغة، وفي غضون سنة أو سنة ونص أنت في مستوى عالي، يعني بحقيقة يعني أنا بدون ما يعني أبالغ لك بهذا الشيء. فنتوكل على بركة الله. هذه القطعة مالتنا اللي هي well 3-1 well let's، يعني هاي let us start، دعنا نبدأ. good morning، صباح الخير. everyone، good morning everyone، صباح الخير للجميع. my name is Mari Kaplan، اسمي هو ماري كابلن. and what I'm here to talk to you، أتحدث إليكم about my job، عن عملي. my job، عملي. I am a science journalist، أنا شنو؟ صحفية علمية، يعني مختصة في مجال العلوم العلميات. that is، يعني كذلك. I write scientific news، أنا أكتب أو أحرر scientific علمي. شوف هنا هذه science علم، scientific علمي، هذه اسم، هاي صفة. scientific news شنو؟ الأخبار العلمية، ويا شنو؟ article، مقالة. فش تصير؟ المقالات والأخبار العلمية، المقالات الأخبار العلمية، هيك يصير. I'd like، يعني I would like WOULD، I would like to tell you، أنا أود أن أخبركم that this job، هذه المهمة أو هذه الوظيفة is involved، يعني ترتبط بها the main challenge، بها التحديات الرئيسية، يعني main رئيسي، challenge تحدي، involved مرتبط بها تحدي رئيسي. for science للعلم، يعني للصحفي العلمي. what skill you need، ما هي المهارة؟ what skills، جمع مهارات. you need، أنا طبعا جاي أترجم لكم كأنما واحد بده يقرأ عادي، يعني ما يعني نص بدون أي تحضير في الإقراء بشكل نقدر نقول عليه بدائي. حتى شلون نقرأ بعدين نرجع نقرأ مرة ثانية ونصححها. هاي الطريقة راح تقرأ بها أنت بالامتحان، هاي الطريقة أنت راح تقرأ بها وأنت تتعلم لغة إنجليزية.
تقراه وبعدين ترجع تلقى جمع مفرد مرتبطة بفاعل مفعول به بعلامة استفهام إلى آخره. فاعذروني، هاي الطريقة أنا أستخدمها، هي طريقة صحيح فيها أخطاء، لكن هي الطريقة الأمثل لتعلم اللغة الإنجليزية وعن تجربة أنطيكم إياها. أوكي، I'd like to tell you، أحسن ما أجيب لك فد شيء جاهز وأقرأ لك إياه قبل وكأنما أنت روبوت وتستمع، لا، أقرأ بطريقة بشرية. I'd like to tell you what this job، أريد أخبركم ما يعني what this job، ما لهذه الوظيفة ما يرتبط بهذه الوظيفة. The main challenge، التحدي الرئيسي for science journalists، الصحفي المجال العلمي. What the skills، ما هي المهارات. UNIT اللي تحتاجها. And finally وأخيرا why I choose this profession، لماذا why I choose، يعني تتحدث عن نفسها هي كاملة. why I choose، اخترت this profession، هذه المهنة أو هذا المجال العمل. إذا صار عندنا شنو profession وعندنا career، اثنيناتهم نفس المعنى، هاي مرادفات. Okay، so what does this job، ليش استخدمنا does هنا؟ لأن المفرد وظيفة. what does this job involve، ماذا يرتبط بهذه الوظيفة؟ question mark. generally، عموما. okay، a science journalist، الصحفي العلمي has، شوف هنا has مفرد تملك، has two main things، لديه اثنين main، ما عندهم مثنى فيأخذون two main things، شيئان رئيسيان to do، لأن يقوم بهما. firstly، أولا they have to research، عليه أو عليهما، شوف اثنين عليهما to research، البحث. what's news، what is new، ما هو الجديد in the world، في العالم of science، في عالم العلوم world of science. and secondly، ثانيا they need to write articles، عليهما يحتاجان، شوف هنا they ضمير فاعل، هنا مثنى وجمع تشتغل. they need to write، كتابة articles، المقالات. first of all، قبل كل شيء research، البحث. journalists have to find out، عليه أن يعني يجد أو يكتشف أو يعي أو يدرك، كلها صحيحة. about new scientific discoveries، new جديد scientific علمي، discoveries مكتشفات، المكتشفات العلمية. نقطة اللي هي دوت. how is this done، كيف does this done، يعني يتم ذلك أو ينتهي ذلك. how is this done، كيف يتم ذلك. question mark. well، على كل حال، حسنا، there are several، هنالك ثمة العديد of different way، الطرق المختلفة. for example by attending، من خلال الحضور. academic conferences، أكاديمي جامعي. conferences مؤتمرات. and listening to talks، والإنصات إلى المحاضرات والمحادثات. okay كوما. or by visiting، أو من خلال by، هنا تجي by بواسطة أو من خلال visiting، زيارة. research institutions، research بحث. institute معاهد الأبحاث، هنا جمع معاهد البحث العلمي. and interviewing معناها إجراء مقابلات. the scientists there، هنا شوف هنا science علم، scientific اوكي علمي، scientists علماء، انتبه شوف هاي اشتقاقات. اوكي their findings out، حتى يكتشفوا about the work they are doing، العمل الذي يقومون به. are doing مضارع مستمر، يعني عمل يقومون به الآن ولاحقا وفي كل وقت، فيصير مضارع مستمر. find out اكتشاف العمل الذي يقوم به. and third way، الطريقة الثالثة we in journalists، نحن الصحفيون keep informed، نقوم شنو keep informed، نبقى مطلعين. informed يعني جاي مطلع. is by reading، من خلال القراءة. reading academic journals، قراءة المقالات الأكاديمية. this is just like، يعني هذا مثل just، يعني just فقط. like بس just like إنه كذا، يعني مثل، على سبيل يعني مثل بالضبط مثل الجملة تصير any other journalist، كذا يعني تماما مثل باقي الصحفيين هونيز الذين يحتاجون to know، التعرف، to know what's happening، ما الذي يحدث. but here، لكن هنا the subject is always science. اوكي يعني بالضبط إن شلون نقول إنه كل الصحفيين إن لازم يعرفون دائما ما الذي يحدث، ما يعني هاي what's happening، ما الذي يحدث وما الذي يجري دائما. لكن في هذه الحالة but here، لكن في هذه الحالة شوف هنا but here معناها في هذه الحالة the subject، الموضوع is always دائما science، هو يعني عن العلم، هنا علامة التعجب. next
لاحقا التالي once they have a news حالما يكون لديهم معلومات items news item يعني معلومة يعني item هنا مفردة ومعلومة مفردة من المعلومات يعني شو موضوع بحثي the journalist writes يكتب الصحفي an article مقالة okay that this brings هذا me to our main challenge هذا this brings me brings يجلب this brings me يعني يجلب لي to our main challenge يجلب لي علما لتحدينا our main challenge our لنا main رئيسي challenge تحدينا الأساسي الرئيسي شنو التحدينا الأساسي the key question السؤال الجوهري key مفتاح لكن هنا الحل ومعناها مفتاح وتجي key question يعني شنو السؤال المحوري هنا تجي أو الرئيسي here is هو عم تترجمة حرفي ما تطلع عندك هيك فانتبه للترجمة هذه who is going to read the article قلت لكم الgoing شلون يعني من راح بالعامية من الذي سوف يقوم who is going to read the article من الذي سوف يقوم بقراءة المقالة question mark على استفهام the kind of article you write نوع المقالة you write depends of course تعتمد طبعا on how على who who the reader من يكون القارئ will be who the reader will be من سيكون القارئ من سيكون القارئ نقطة okay let me شوف بدك capital letter let me give you دعني أقدم لك أعطيك you أو أقدم لك an example مثلا if the article إذا كانت المقالة for newspaper للصحيفة most reader will be non-scientist أغلب القراء will be سيكونون non-scientist ليسوا بعلماء non هنا تنفي scientist عالم أو علماء non غير علماء for this reason لهذا السبب we have to write علينا أن نكتب about scientific علمي subjects موضوعات علمية is in a clear and simple way clear بوضوح simply ببساطة بطريقة مبسطة this is the challenge هذا هو التحدي okay so what qualifications ما هي المؤهلات and skills والمهارات does the science journalist need التي يحتاجها الصحفي العلمي okay well حسنا usually جرت العادة they need science degree and secondly يحتاج شنو درجة علمية and secondly ثانيا they have to عليهم to be able to write clearly يعني أن يكون يتمكن من الكتابة بشكل واضح and simply وببساطة about science subject الموضوعات العلمية in other words بعبارة أخرى in other words هذا مصطلح have good communication skill لديه good جيد communication skill مهارات التواصل communication I've always يعني هاي شنو I have always been fascinated by science يعني شنو fascinated يعني مولع by science and have always wanted to أنا أرغب دائما to communicate يعني خاصة my interest يعني اهتماماتي to others بالأخرى يعني اهتمامات وحدة بأخرى that's why I choose أن أختار this career اختار هذا المجال I enjoy the challenge of explanation complex idea يعني أستمتع بالتفسير challenge تحدي تفسير complex معقد أو مركب idea الفكرة المعقدة والمركبة in simple term بأسلوب أو عبارات مبسطة simple مبسط term عبارات أو أسلوب مبسط I've got the science background لدي هاي شوفها كلها I got صر لدي ترجمها اخلص من هوستها لأن I have لدي أو got أحصل I have good the science background لدي background يعني قاعدة أساسية because بسبب of my degree يعني درجتي يعني شهادتي degree أو شهادتي in chemistry بالكيمياء and necessary communication زين necessary وضروري communication skill تواصل مهارات التواصل from the postgraduate degree from جتني from post يعني graduate degree درجة يعني شهادة الدراسات العليا اوكي in journalism عنده درجة بالدراسات العليا في journalism في الصحافة so my education تعليمي has given me قدم لي
the qualification المؤهلات and skills والمهارات for this challenging job لهذه المهنة التي لا تخلو من التحديات. Now الآن if you have any questions لديك أي سؤال I'll be happy to answer them. أنا مستعد لإجابتها. Okay, اسمعوا. 3.2. Okay. So, Ahmed, what was your first job? My first job was with a small TV station. I didn't present the news. I researched the news stories, wrote them. Well, let's start. Good morning, everyone. My name's Mari Kaplan, and I'm here to talk to you about my job. I'm a science journalist. That is, I write scientific news articles. I'd like to tell you what this job involves, the main challenge for a science journalist, what skills you need, and finally, why I chose this profession. So, what does the job involve? Well, generally, a science journalist has two main things to do. Firstly, they have to research what's new in the world of science. And secondly, they need to write articles. First of all, the research. Journalists have to find out about new scientific discoveries. How is this done? Well, there are several different ways. For example, by attending academic conferences and listening to talks, or by visiting research institutes and interviewing the scientists there, finding out about the work they are doing. And a third way we journalists keep informed is by reading academic journals. This is just like any other journalist who needs to know what's happening. But here, the subject is always science. Next, once they have the news item, the journalist writes an article. This brings me to our main challenge. The key question here is, who's going to read the article? The kind of article you write depends, of course, on who the reader will be. Let me give you an example. If the article is for a newspaper, most readers will be non-scientists. For this reason, we have to write about scientific subjects in a clear and simple way. This is the challenge. So, what qualifications and skills does a science journalist need? Well, usually they need a science degree, and secondly, they have to be able to write clearly and simply about science subjects. In other words, have good communication skills. I've always been fascinated by science, and I've always wanted to communicate my interest to others. That's why I chose this career. I enjoy the challenge of explaining a complex idea in simple terms. I've got the science background because of my degree in chemistry and the necessary communication skills from a postgraduate degree in journalism. So, my education has given me the qualifications and skills for this challenging job. Now, if you have any questions, I'll be happy to answer them. بعد ما استمعنا للمحادثة listen to Mary Kaplan's talk حديثها a career in science journalism اللي هو يعني المهنة أو العمل في مجال الصحافة العلمية. نمبر رقم هانتبه لها. صيغة سؤال تجيك بأسئلة الليسننج. كم صيغة سؤال تجيك اوكي cycle underline tick number اوكي أو find match أو replace word اللي هي بدل الكلمات أو جد المرادفات اللي أنت تحتاجها. إن أغلبهن لأني راح يجنك بأسئلة اللسن أو أقول لك وضع بالترتيب in order يعني خليهن شنو ترتيبك بمن in order يعني بنظام متسق. لما أقول لك number topics الموضوعات من A إلى C in order شوف بالنظام اللي تحدثت به وفق الترتيب الحديث اللي قالته in order يقول لك in order to يعني وفق الترتيب. Why she choose this job لماذا اختارت هذه المهنة. What skill she needs ما هي المهارات اللي تحتاجها. What she does ما الذي تقوم به. فأوتوماتيكيا أول شيء قالت اللي هي تقوم به عرفت نفسها بين صحفية علمية. دي رقم واحد هذه. رقم اثنين راح تصير بالعكس what skill does she need ما هي المهارات اللي تحتاجها.
وبعدين المرحلة الثالثة اللي هي انه خلينا النقطة A رقم 3 why she choose this job، لماذا اختارت هذه الوظيفة. طبعا هي تحب الاشياء المعقدة تسويها بسيطة، وهي دارسة كيمياء وعندها دراسات عليا، فصار عندها القدرة على المهارات اللي تقدر عليها. ماكي study skills taking notes، بدك تسجل ملاحظاتك. هنا أنا taking notes you listen helps remember. notes ملاحظات you listen كما استمعت helps you تساعدك تتذكر. important information معلومات المهمة. use mind map، بدك تستخدم mind map. هذا شيء هذا يسمونها mind map، يعني شيء خارطة التفكير أو العقل. to show how information is linked، كيف تربط المعلومات. اوكي فتشوف هنا qualifications المؤهلات مرتبطة بdegree in journalism أو journalism معناها بيت المقدس. degree in journalism هي الشهادة اللي هي فهنا qualification المؤهلات degree in journalism يعني شهادة بالصحافة. degree in English شهادة بالإنجليزي. skills and مهارات and qualities والمهارات والنوعية. organize تنظيم creative الإبداع. newspaper editor محرر newspaper يعني. precise التصميم writing articles كتابة المقالات. task and responsibilities المهام والمسؤوليات. choosing illustrations اختيار الوسائل الإيضاحية. correcting writing تصحيح أو الكتابة. selecting articles إلى آخر الأشياء. listen again and complete the notes، بدك تستمع مرة ثانية وتكمل الملاحظات. طبعا يعني أكيد أنتم راح تشوفون، أعتذر عن الصوت شوية. الملاحظات اللي عندنا هنا يعني أول شيء scientist degree، okay qualification and skills main challenge task وريسيرش. اوكي احنا نعيد ترتيبهن وفق هذه المعطيات اللي موجودة فوق. ماشي. هو طبعا هي مجرد انه محاولة انه يحدد مستوى، يعني احنا نسميه comprehension مستوى الفهم عندك، زين، حتى يكون عندك تصور عن طبيعة هذه المهنة او يعني واحتياجاتها واشيائها. اوكي فالريسيرش الصحفي العلمي يعني يحتاج علما الى البحث attending conferences، ماشي، والتاسك المهام والمين تشالنج التحدي الرئيسي. اوكي ساينس ديجري الشهاده العلميه طبعا اكيد. فهنا المين تشالنج او المين تشالنج التحدي الرئيسي نحتاج الى write clearly and simply، يعني يكون عندك القدره على ان الكتابه هنا يعني نقول نضيف write clearly simply. اوكي هاي اول وحده هنا. عندنا الريسيرش طبعا نحتاج الى الاتندنجز الحضور conferences. طبعا نرجع للقطعة مالتنا اذا تريدون ترجعوا لها، انا راح ارد لكم اياها رد وانتم ارجعوا لها، لان وقت الفيديو هذا ذا راح ياخذ مني 5 دقائق 10 دقائق ثانية جايس بكل طريقة حتى اخلص الفيديو. اوكي يعني اكتب لكم الاشياء السريعة من عدو والباقي ارجعوا له. طبعا الاكاديميك ريدنج اكاديميك جورنال او interviewing institution بالانستتيوشن. اوكي هذا اللي نحتاجهن. هاي مهارة البحث عن المعلومة. اوكي how it is done. اوكي attending academic 1 conferences 2 listening to talk 3 visiting research institution interviewing science. هذه اللي نستخدمها بالريسيرش. ماشي. بالكواليفيكيشن طبعا بالمؤهلات والسكيلز ايش نحتاج؟ الجود كوميونيكيشن، اوكي طريقة التواصل، ساينسز ديجري والدرجة العلمية، والتاسك المهام نحتاج الى قدرة على الكتابة write articles، نكتب write articles. واضح؟ sign post علامات listen to the part of podcast
اوكي، يعني اريدك تستمع الى جزء من المقابلة الإذاعية يعني مع احد مقدمين التلفاز، اوكي، اللي هو احمد حميد. احمد is talking about how to start his career، كيف بدأ مهام عمله وعمله. answer the question، قم بالإجابة عنه. discuss your answer، مناقشة إجابتك with a partner. هسه لازم نرجع ل3-2. اوكي، هاي انترفيو كلها لازم نقراها ونترجمها حتى نفهم. So أحمد، أحسن أحمد، what was your first job؟ ماذا كانت وظيفتك الأولى؟ ماذا كانت first job؟ job وظيفة، first أول وظيفة لك. جاوبه my first job was، كانت small TV station، كانت العمل في small صغير TV تلفاز station، محطة إذاعية صغيرة أو تلفازية صغيرة. I did not present، لم أقدم the news، لم أقدم فيها الأخبار. I researched، قمت بالبحث the news stories، كنت أبحث بمن قصص الأخبار. wrote them، أقوم بكتابتها. and edited them، أقوم بتحريرها. edited يحرر. edited them هنا راجع الأخبار. then ومن ثم presenter مقدم. read the stories، أقوم بقراءة القصص on air على الهواء. did you want to present the news yourself؟ did you want، هل تريد أن تقدم الأخبار بنفسك؟ no not really، ليس حقا. I like researching and editing، أحب البحث والتحرير. I did not think about being presenter، لم أفكر. I didn't think about being presenter يعني مقدم. because I was not، لم أكن very self-confident، يعني self-confident واثق من الذات. very لم أكن واثق إلى الذات بدرجة. and you need to be، كما ينبغي عليك. need تحتاج أن تكون. فيقول لك لم أكن لأملك الثقة الذاتية بحيث يعني ينبغي أن يكون عليها. anyway على كل حال one day يوما ما someone was، أحد ما was ill، يعني بذاك الوقت ما كنت أفكر أنه يصير، يعني ما عندي ديش الثقة لحد أحد ما في اليوم someone was ill، كان مريضا. and they needed، احتاجوا. they شوف من هم اللي هم المحررين الأخبار. they needed احتاجوا بالماضي a person شخصا to announce أن يعلن أو يعني يذيع the programs البرامج. so they asked me، طلبوا مني. asked me لذلك طلبوا مني. it was just to say a few lines، فقط to say أن أقول few lines، few قليل، نستخدم مع المعدود. few lines يعني أسطر قليلة، أسطر قليلة. so I agreed، وافقت. هاي ماضي agreed، I agreed. afterwards بعد ذلك they told me، أخبرني I have a very good voice، لدي very good voice، صوت جميل. very good جيد. and good presentation، وعرضا جيدا. ويا مهارات تصير مهارات وعرض جيدة. مهارات وعرض جيدة. currently وبشكل واضح I sound honest and serious and suppose I look quite good on TV. apparent بوضوح. I sound أظهرت honest أمانة and serious وجدية. I suppose أنا أفترض. I look quiet أن أبدو هادئا وgood وجيدا أو يعني جيدا on the TV على التلفاز. so that's why لذلك that's why معناه لهذا السبب the producer المنتج suggested اقترح more live television. more live television، live television معناه برامج تلفزيونية على الهواء. live على الهواء، برامج تلفزيون على الهواء. work to me يعني تتناسب أو تعمل إلي، يعني تتسق إلي أو يعني أو أعمل عليها. شو تفسرها؟ فسرها at first بالبداية I was not sure، لم أكن واثقا. it's quite stressful، إنها تماما stressful وكانت يعني حقيقة شيء مجهد. speaking live الحديث بشكل على الهواء. sorry on TV في التلفاز. but eventually في النهاية I agreed، وافقت to do it، أن أقوم بذلك. do it، أن أفعلها. I started reading، أنا بدأت قراءة the news الأخبار. and I discovered، اكتشفت that I really like it، وأنا حقا أحب ذلك. and so I continued، لذلك so I continued استمرت بذلك. you said، دور يرجع للمحاور. you said قلت you need تحتاج to be self-confident، تحتاج أن تكون شنو؟ واثق من ذاتك. what other qualities are important؟ what other ما هي qualities
ما هي الصفات النوعية أو الصفات that are important مهمة. Actually حقيقة there are few other things, few قليل يعني معدود, other أخر أو أخرى, things أشياء أخرى قليلة that are necessary ضرورية نقطة for بدأ بها capital. for instance شلون for example for instance على سبيل المثال sometimes أحيانا you need تحتاج to be calm أن تكون تحتاج to be أن تكون هادئا. why is that important؟ لماذا هذا why is that important؟ ايش اللفظ؟ well حسنا many things كثير من الأشياء can go wrong يعني تتحول للخطأ ممكن يحدث خطأ can go wrong ممكن أن يحدث خطأ such as مثل guest الضيف being late يتأخر الضيف. okay imagine you are just going to introduce someone تخيل you are أنت تقوم you are just فقط تقوم going to مقبل على introduce وشو نقول راح تسوي تقدم introduce تقدم someone introduce تقدم someone أحد ما onto the program من خلال برنامج and then you hear ومن ثم تسمع he or she هو أو هي has not arrived لم يصل. you need to think quickly عليك أن تفكر بسرعة and find something else to say عليك أن تفكر بشيء ما بسرعة لتقوله. نقول للمحاور are there any other important qualities؟ هل هنالك أي مواصفات مهمة important مهم فصير qualities important qualities صفات مهمة. qualities نوعية بس تجي أيضا بحكم صفات باللغة. yes you need to stay neutral عليك أن تكون محايدا. sometimes أحيانا you have to announce عليك أن تعلن bad news أخبار سيئة. for example serious accident يعني accident حادث serious خطير or disaster أو كارثة. it is important عليك أن تكون من المهم to keep neutral and not show your feeling عليك أن تكون محايدا and not show لا تظهر your feeling مشاعرك. اوكي راح اسمعكم اياها بالصوت. اوكي 3.2 So, Ahmed, what was your first job? My first job was with a small TV station. I didn't present the news. I researched the news stories, wrote them, and edited them. Then a presenter read the stories on air. okay. Did you want to present the news yourself? No, not really. I liked researching and editing. I didn't think about being a presenter because I wasn't very self-confident, and you need to be. Anyway, one day someone was ill, and they needed a person to announce the programs, so they asked me. It was just to say a few lines, so I agreed. Afterwards, they told me I have a very good voice and good presentation skills. Apparently, I sound honest and serious, and I suppose I look quite good on TV. So that's why the producer suggested more live television work to me. At first I wasn't sure. It's quite stressful speaking live on TV, but eventually I agreed to do it. I started reading the news and I discovered that I really liked it. And so I continued. You said you need to be self-confident. What other qualities are important? Actually, there are a few other things that are necessary. For instance, sometimes you need to be calm. Why is that important? Well, many things can go wrong, such as a guest being late. Imagine you're just going to introduce someone onto the program, and then you hear he or she hasn't arrived. You need to think quickly and find something else to say. Are there any other important qualities? Yes, you need to stay neutral. Sometimes you have to announce bad news, for example, a serious accident or disaster. It's important to keep neutral and not to show your feelings. You're neutral. Sorry. Okay. نرجع للقطعة مالتنا. Okay. Listen to the part of a podcast, interview TV إلى آخره. Ahmed talking about how he started his career, answer the question, discuss your answer with your partner. Has Ahmed always been news presenter? سؤال هل كان أحمد دوما يعني مقدم برامج أوكي أو مذيعا للبرامج أوكي. Does he enjoy it؟ هل استمتع بذلك؟ ماشي الحال. فهنا طبعا أكيد لا، لأن has not
أحمد always كان محرر، لم يكن دائما، كان محرر. does he enjoy it؟ نعم، قد استمتع بذلك. listen أحمد again، نرجع للقطعة مرة ثانية again and answer the question، وأقوم بالإجابة على الأسئلة. what job did أحمد to do first؟ شنو العمل اللي قام به أحمد بالبداية؟ طبعا he worked for small TV channel، طبعا اشتغل بالبداية مع قناة تلفزيونية صغيرة. اوكي، يعني كان editor، نختصر عليه نحكي هواية بها. السؤال الثاني why did he want to be a news reader؟ لماذا لم يرغب أن يكون شنو قارئا للأخبار؟ اوكي، لأنه كان يعتقد بأنه عنده لديه مشكلة بالثقة بالذات. اوكي، he was not very self-confident. what job did he first do on TV؟ ما هو العمل الذي قام به أولا على التلفاز؟ he announced، كان يعني شنو؟ كان يعني announced أو read program. اوكي، كان يقرأ برامج أو يعلن أو برامج أو يذيع برامج. why؟ لماذا؟ does the job suit him؟ لماذا الوظيفة طبعا يعني كانت ملائمة هم. اوكي، بسبب his voice نقدر نقول عليها، يعني his very nice voice. اوكي، has very good voice. نقدر نختصر واحدة من عندنا صحيحة يعني، أو عنده ثقة زايدة أو عنده إمكانية ability. what other skills do TV news readers need؟ يعني مهارات. what other أخرى skills مهارات do news readers قارئ الأخبار أو يعني المذيع يحتاجها؟ طبعا أكيد يحتاج علما أن يكون calm، هاي الصفات، self confident عنده ثقة بالنفس، ونيوترال ومحايد. إذا ثلاثة، ترجعون للقطعة وعلى كيفكم. 6 listen and complete the sentences. ارجع لي للنص الصوتي 3 listen and complete، استمع واكمل the sentences with suitable reason for example phrases. نروح نقراها ونترجم ونتوكل على الله. اوكي، 3 I did not think about being presenter because I did not think، أنا لم أعتقد بكوني presenter مقدم because I was not، لم أكن very self-confident، لم أكن شنو واثقا بنفسي. apparently بشكل واضح I sound honest، أظهرت يعني أمانة and serious وجدية. that's why لذلك the producer المنتج suggests more TV works to me. اوكي، يعني اقترح أعمال تلفزيونية لي. there are few qualities، ثمة يعني الصفات القليلة that are necessary ضرورية. for instance على سبيل المثال sometimes you need to be calm، عليك أن تكون هادئا. well many things can go wrong، أحيانا تذهب الأمور بشكل خاطئ such as gas being late. sometimes you have to announce bad news، for example serious accidents for disaster. most reader أغلب القراء will be non-scientist، أغلب القراء will be أحيانا يكونون غير علماء. for this reason لهذا السبب we have to علينا أن write in clear and simple way، أن نقرأ بهم بشكل يعني بطريقة واضحة وبطريقة مبسطة. I have got the science background، لدي يعني خلفية علمية because my degree in chemistry، بسبب شهادتي يعني الكيمياء. نسمعها صوت نفسيتها. 3.3 1. I didn't think about being a presenter because I wasn't very self-confident. 2. Apparently, I sound honest and serious. That's why the producer suggested more TV work to me. 3. There are a few qualities that are necessary. For instance, sometimes you need to be calm. 4. Well, many things can go wrong, such as a guest being late. 5. Sometimes you have to announce bad news. For example, a serious accident or disaster. 6. Most readers will be non-scientists. For this reason, we have to write in a clear and simple way. 7. I've got the science background because of my degree in chemistry. اوكي، كملنا هذا النص. نرجع. Listen and complete the sentences with a suitable reason. For example, phrase. reason سبب
example phrase معناه شنو؟ يعني مثال على العبارة. I did not think about being presenter. Okay? Like, I was not very self-confident. Okay? Because فراغ I was not. Okay? Because I was not. Apparently I sound honest and serious. Okay? That's why هذا السبب. Okay? فهنا هذا السؤال كله الغاية من عنده نضيف العلامات because و that's why لهذا السبب. أدوات الربط. 3. There are a few qualities that are necessary. الإجابة هنا شنو بالفراغ؟ For instance على سبيل المثال. Okay, sometimes you need to be calm. 4. Well, many things can go wrong. شنو الإجابة هنا نخليها such as على سبيل المثال مثل. 5. Sometimes you have to announce bad news. Okay, for example على سبيل المثال. 6. Most reader will be non-scientists. For this reason لهذا السبب. Okay. 7. I've got the science background لدي قاعدة أو أساس علمي because of my degree in chemistry. يعني هنا عندنا شنو الأولى because الفراغ احفظها هذه لأن راح يجنك. That's why لهذا السبب. For instance على سبيل المثال such as مثل. For example على سبيل المثال شوف example for instance بالشبهات. For this reason لذلك السبب و because of. ماشي. فهنا المهارة اللي احنا العلامة اللي راح نشتغل عليها because of اللي تيجي وراها دائما اسم and that's why. هذا ايضا هذا المعيار الثاني او الفريز الثاني العبارة الثانية are followed تتبع by reason يتبعها سبب or consequences او يعني حالة consequences يعني فشي حالة تعاقبية تبعا حالة تتبع حالة تتبع شيء consequences يعني يكون العواقب. For example على سبيل المثال for instance على سبيل المثال such as follows by example يتبعها شنو مثالا. Recognizing these signposts يعني عملية تمييز وفهم هذه العلامات will help you سوف يساعدك to understand the information لفهم المعلومات التي تحتاجها يونيت. اوكي. اذا محور 3 هنا شنو هاي العبارات اللي اشرنا لها. ماشي اللي هي السبب والنتيجة because السبب على سبيل المثال مثال على ذلك. اوكي لذلك السبب. اوكي وهي ادوات ربط. 3-4 Listen to the first parts of sentences أن تستمع للجزء الأول من الجمل من 1 إلى 7 and match قم بعملية الربط with the suitable second part. أوكي طبعا ذني عندنا اللي موجودات من 1 إلى 7 ومن عندنا علما من A إلى G فإننا لازم نرجع لهنا 3-4 حتى نفهم عليهم. He did not want to become a scientist because هو did not want لم يرغب want to read لا يريد أن يصبح become يصبح scientist عالما because بسبب. 2 Maya was good at art جيدة في الفن that's why لذلك. You can find information from different sources يمكن لك أن تجد المعلومات different مختلف sources مصادر مختلفة such as مثل the guest الضيف was late because of كان متأخرا تأخر الضيف بسبب لازم نجيب نتيجة أو سبب. magazines المجلات are expensive to produce المجلات غالية لإنتاجها for this reason لذلك السبب. newspapers divided into sections for example newspapers صحف divided into تنقسم إلى أقسام على مثالنا على ذلك. photographers specialize in subject for instance المصورون يتخصصون في موضوع معين على سبيل المثال يعني نسمعها حتى قبل ما سمعها الدكتور. 3.4 1.
He didn't want to become a scientist because... 2. Maya was good at art. That's why... 3. You can find information from different sources, such as... 4. The guest was late because of... 5. Magazines are expensive to produce. For this reason... 6. Newspapers are divided into sections. For example... 7. Photographers specialize in a subject. For instance... استمع لنا النصوص من 1 إلى 7. هسه لازم نطابقهن ويا من؟ ويا هذه العبارات بحيث يكونوا متطابقات. ماشي؟ فإحنا نجي الأولى F مثل ما هو حل لنا إياها. He did not want to become a scientist because he had not enjoyed science at school. أوكي هاي يعني جت وياها F. 2 من تجي وياها؟ تجي وياها D. Maya was good at art. That's why she studied graphic design. 3 يا تجي وياها؟ ركزوا تجي وياها B. You can find information from different sources such as the internet or academic journals. 4 نقطة 4 طابق وياها C. The guest was late because of an accident on the motorway. 5 من تجي وياها الأخيرة هي A. Magazines are expensive to produce. For this reason, a lot of space is sold for advertising or advertising. اوكي هذا اللفظ الصحيح مالتها. ماشي. 6 طبعا تجي مقابلها G. Newspapers are divided into sections. For example, business and international news. والأخيرة 7 E. Photographers specialize in subject. For instance اللي هي E. For instance sport or nature pictures. طبيعة السؤال يجينا انه نستمع ان هاي الفراغات عندنا ونستمع يفترض للمعنى ونحاول انه نكون جملة كاملة من خلال الاستماع. يعني الجملة رقم 1 يلقيها لنا وبعدين نربطها بالكلمات. اول قضية لازم تقرأ هاي المعنى تحفظها وتجيك الجملة ممكن يجيب لك 3 و2 لان هذا يعني بصراحة سؤال صعب لكن هو ضمن الستاف مالتك اللي تشتغل عليه. فأهم شغلة انه لازم تركز على الليسننج المعنى العام بعد ان تقرأ وتستوعبه وترجمه وتحاول انه تربطه بالجملة هذه. يقول لك هنا work with partner 9 work to partner اشتغلوا شريكة complete the sentences with your own ideas. عندك تكمل الجمل من افكارك الشخصية. I would not like to be a journalist because أنا ما أريد أصير صحفي because I like to be doctor مثلا أريد أصير طبيب. It's easy to find information today because of شنو؟ because of the internet مثلا أو because of مثلا I have no book. 3 There are a few jobs I would like to do such as مثلا خلينا نقول mechanic to be a mechanic. It is not easy to get job these days. يعني مو من السهولة جدا الحصول على وظيفة هذه الأيام. For this reason I will travel to another country. مثلا راح أسافر لبلد آخر. أنت حر يعني لا تضغط نفسك بحل مال تدريسي أو ملزمة يعني أي سبب يجي ببالك أكيد بيعتبر صحيح. There are points of newspaper. هنالك جزء من الصحيفة I never read لم أقرأها أبدا. never يعني أبدا. For example على سبيل المثال مثلا خلينا نقول يتعلق نقدر نقول عليه sport قسم الرياضي. Some TV programs بعض البرامج التلفازية I really enjoy حقا استمتع بها. For instance مثلا خلينا نقول شنو البرنامج استمتع به مثلا خلينا نقول مثلا competition المسابقات. اختار مثلا خلينا نقول songs أغاني مثلا إنه
مثلا قرآن، مثلا نقدر نقول عليه سيريس مسلسل، موفيز، أفلام وهكذا. I like to keep in contact with my friends. أرغب أو أحب to keep أن أبقى in contact with يعني على اتصال ب my friends بأصدقائي family مع عائلتي. That's why لذلك مثلا I used to أعتاد to give them a phone call أو use phone call أو use cell phone أو موبايل. أوكي على أي شيء، لأن هو دا يقول لك هنا إذا اختبر مهارتك بالحديث. your own شوف هنا your own ideas. speaking تحدث، طبعا هذا يخصك الحكي. talking about jobs and studies الحديث عن الوظائف والدراسة، دراسات يعني هنا ينجمع. discuss the question ناقش الأسئلة with partner مع شريكك. do you want to be a journalist هل ترغب أن تكون صحفيا. what do you want to do ما الذي ترغب أن تقوم به. 3.5 listen to the question استمع للأسئلة. what does the speaker's voice do ما الذي يعنيه. what does the speaker's voice صوت المتحدث. do at the end في نهاية الأسئلة. practice your saying يعني بدك تتمرن على الحديث. question with the correct intonation. giving intonation يعني شنو معناها بالنغمة أو النبرة الصحيحة. اوكي خلينا نسمع 3-5. do you want to be a journalist what do you want to do. okay 3.5 1 Do you want to be a journalist? 2 What do you want to do? okay هذه spoken punctuation اللي هي يعني علامات حد يعني شلون نلفظ علامات التنقيط. in yes no question close question a question that have the answer yes or no. the intonation usually raise at the end of questions يعني يقول لك التون أو النبرة تتعلى في نهاية السؤال. do you want to present the news yourself يشوف هاي العلامة، هذا علامة السهم يعني هذا التون مالتك يصعد. شوف التلفظ do you want to present the news yourself. شوف هنا شلون طلع لنا صوت yourself. اوكي كذا يقول لك. in question open question بداية يعني اللي هي how why إلى آخره. open question which began with a question يبدأ بها السؤال. words على سبيل المثال why what where. intonation often raised then falls يعني يرتفع بعدين ينزل. at the end of sentences في نهاية الجملة. why is شوف هنا why is that important لماذا يعد ذلك مهما. why is that important هذا اللي قصده. okay listen 3.6 listen to sentences 1 to 8 are they يعني تبدي ب WH اللي هي هاي أدوات السؤال or yes اللي هي اليس والنو. a question complete اكمل the first column below. listen to sentences 1 to 8 are they اللي هي تبدي WH or yes or no question complete the first column below. اوكي هاي ذكر ان مثل اللفظ هاي silent. question لازم نرجع ل 3-6 حتى يعني يكون واضح. do you have an experience انا حترجم لكم حتى للسرعة. اوكي صوت 3.6 اوكي 1 Do you have any experience? هل لديك أي خبرة. do you have any experience هل لديك أي خبرة. اوكي 2 How do you find your information? كيف وجدت معلوماتك. your information كيف وجدت معلوماتك. 3 Is it difficult? is it difficult هل هي صعبة. 4 What time do you start work? ما هو الوقت الذي بدأت فيه العمل. 5 Where is the editor's office? أين مكتب المحرر. أين مكتب المحرر. أوفيس مكتب إديتور محرر. 6
Would you like to work abroad? هل تحب أن تعمل يعني خارج البلاد؟ abroad خارج البلاد. 7. Why do you want to be a journalist? لماذا تريد أن تكون صحفيا؟ 8. Have you written the article? هل قمت بكتابة المقالة؟ اوكي. فهنا question tape نوعية السؤال. هل أول وحدة yes or no. Do you have any question experience؟ طبعا إجابة أكيد تجي yes or no الإجابة. اوكي. الثاني اللي هو دائما WH اللي هي How do you find your information؟ كيف تجد معلوماتك؟ اوكي. الثلاثة اللي هي yes or no اللي is it difficult؟ هذا نوع السؤال. 4 WH. 5 أيضا WH. و6 yes or no اللي هو Would you like to work abroad؟ هل ترغب في العمل خارج البلاد؟ Yes or no هاي الإجابة. اوكي. 7 WH مثلا خلينا نقول Why do you want to be a journalist؟ والأخيرة Have you written the article؟ هل قمت بكتابة مقالة؟ Yes or no. Okay, that's the point. هنا study skills. Listen again and write a question. أريدك تقوم بكتابة الأسئلة exercise 3 in the second column في العمود الثاني. Practice saying the question with the correct يعني rising or falling intonation. يعني بدك تتمرن على رفع الصوت وخفض الصوت. اوكي. هاي الإجابة عنهن 3-6 هي الأسئلة. يقول لك أريدك تكتب ليها بالعمود الثاني نفسية ذني الأسئلة. هذه طبعا مثل ما قلت لكم yes or no. والثلاثة yes or no. ماشي. والسادسة yes or no. والثامنة أيضا yes or no. وهذه الأسئلة تكتبها بالعمود الثاني. Listen استمع and underline وضع خط عند stress word عن الكلمات المشددة. اوكي. شوف هنا 3-7 طبعا. I'm going to write my essay tonight. The cave does not open till 10. Okay. Do you have any free time this afternoon؟ يعني سوف أقوم بكتابة مقالتي هذه الليلة. Okay. كيف doesn't open till يعني حتى الساعة 10. الكافية لم يعني لا تفتح حتى الساعة 10. Do you have any free time؟ اللي كذا وقت فراغ خلال فترة الظهيرة. He does not have any experience. لا يملك أي خبرة. I think he will enjoy the new challenge. يتمتع بالتحدي الجديد أو يعني يستمتع بالتحدي الجديد. When she starting the job متى بدأت العمل. أوكي. فهنا class نقدر نقول نستخدمه. و 10 o'clock أيضا تستخدم stress بالتجديد الجملة. يعني نشوف in sentences في جمل is important for الكلمات المهمة are stressed that they have very more emphasis. يعني نشوف هنا تكون الأكثر تركيزا they have more emphasis that are clearer تكون أكثر وضوحا. auxiliaries words اللي هي شنو هي النطق الصحيح. ماشي. شوف اخوان دا يقول لك هنا they are clearer واضحة. auxiliary words اللي هي شنو الأفعال المساعدة والكلمات المساعدة like do would. يعني contractions اللي هي مختصرات like I you are اللي you are. اوكي. unstressed لا تشدد. slight clear يكون صوتها أخف. they often have يعني sure يعني شو نقول عليها كأنها هيك خفيفة. I'd like to go that lecture. شوف does class. هذا كله حتى يعلمك طريقة التلفظ الصحيحة. ماشي. فهنا ينبهك بأنه الأفعال المساعدة ماشي والمختصرات دائما تلف طريقة الشواء اللي هي بطريقة سريعة جدا وخفيفة. underline ضع خطا that stress words كلمات مشددة in the paragraph في العبارة في المقطع about graphic designer
عن مصمم الرسومات. work with a partner اعمل مع زميلك. take turns to read يعني تناوبا على القراءة. the paragraph aloud يعني قراءة الباراجراف يعني بشكل عالي أو بصوت عالي. أوكي. graphic designers and magazines يعني مجلات تصميم مصممين يعني تصميم يعني جرافيك. يعني جرافيك ديزاينر شنو هو؟ تصميم يعني الواجهات الرسومية. مجلات تصميم الواجهات الرسومية. decide how magazines should look تقرر يعني كيف تبدو عليه المجلات. they choose the colors يستخدمون يعني هم يختارون الألوان. الصور photo illustration وسائل عن fonts والخطوط. and decide the layout ويقومون يعني ويحددون الإطار العام عن المجازين يعني مخرجات المجلة يكون الإطار النهائي لها يعني الصيغة النهائية لها. that's why لذلك they have to be creative يعني يكونوا منشئين لهم القدرة الخلاقة and have good visual communication skills لديهم مهارات التواصل البصرية عالية. skills مهارات communication تواصل visual بصري. they also need to have good technical skills مهارات تقنية because they use design software program برامج تطبيقات design تصميم يعني لازم عندهم مهارات تقنية تصميمات برامج التصميم such as Adobe Photoshop مثل برنامج Adobe Photoshop يعرفون المصممين. finally they should be well organized يعني يكونوا منظمين جدا so they can complete their works in time يعني يقومون بإكمال عملهم في الوقت المحدد. listen and check your answer. you are going to listen to talking about his studies عليه يعني سوف going to listen تستمع لكالم talking عن حديث كالم about his studies عن دراساته. take the topics عليك بوضع علامة صح على الموضوعات from the list من القائمة you think التي تعتقد you will talk about. خلينا نسمع. ماشي. 3.7 1. I'm going to write my essay tonight. 2. The cafe doesn't open till 10. Sorry, نرجع لل8. 3. Do you have any... 3.8 Okay. Graphic designers of magazines decide how magazines should look. They choose the colours, the photos, the illustrations and the fonts, and decide the layout of the magazine. That's why they have to be creative and have good visual communication skills. They also need to have good technical skills because they use design software programs such as Adobe Photoshop. Finally, they should be well organized so they can complete their work in time. Okay. كان الحديث عن من؟ subject. He is studying الموضوع اللي درسه. where he lives أين يعيش. reason for choosing subject أسباب لاختياره الموضوع. sports future job ومهن المستقبل. holiday jobs يعني مهن العطلة. للإجابة على هذه الأسئلة علينا أن يعني نستمع إلى هذا الانترفيو. interviewer اللي هو يعني اللي هو I الرمز مالته والكي هو الاسم مالتنا اللي هو كالم. So what are you studying كالم؟ ما الذي تقوم بدراسته هي كالم؟ يجاوب يقول economic business studies اللي هي شنو يعني الاقتصاد وإدارة الأعمال ودراسات المالية. Is that interesting؟ هل ذاك مثير؟ Yeah. شوف هنا عامية. This is because it's good combination. The course are varied but the subjects go well together. يعني شنو يقول لك إنه هذا المنسجم جميل. The course اللي هو المنهج are varied متعدد but the subjects والموضوعات go well together تتسق مع بعضها. And why did you choose it؟ لماذا قمت باختيارها؟ I really like economics at school. أنا حقا أحب الاقتصاد في المدرسة. That's why لذلك I want to study أنا أرغب دراسة it in more details بشكل أكثر تفصيلا at the university في الجامعة. But I also want كذلك أريد to do business أن أقوم بالأعمال دراسات الأعمال. I am very interested أنا مهتم in different aspects مختلفة أوجه مختلفة of business الأعمال such as مثل finance المالية marketing التسويق and accountancy المحاسبة. And and what do you want to do when you have finished
ما الذي سوف تقوم به بعد أن تنهي عملك finished. Well, I'm not sure أنا لست واثقا but at the moment في اللحظة الآن I'd like to work for an international company. أود العمل مع شركة دولية. I see أنا أوكي فهمت. I see يعني أرى معها إذا تجي بالعامية يعني معها فهمت. Why do you want to do this؟ لماذا تروم بعمل ذلك؟ Because I think there are a lot of يعني possibilities for good career. يعني أنا أرى شنو possible إمكانيات for good career يعني شنو للوظيفة الجيدة. good جيد career وظيفة جيدة. فنجي نجاوب على الأسئلة ذني. subject الموضوع عليه من حديث كان subject he studying نعم صحيحة. where he lives لا. reason for choosing subject نعم. sport لا. future job نعم. holidays job اوكي. هم يعني نقدر ما نقدر نضيفها في holiday job بس اعتقد انه يعني كان اكو تلميح لها لكن ما اعتقد نقدر نضيف خيارات. فخياراتنا راح تصير subjects he studying الموضوعات يدرسها. reason for choosing subjects اللي هي الثالثة واللي هي وظيفة المستقبل future jobs. اوكي. نجي ل 3.9 اللي هي نفسيتها. listen again and complete the 5 questions for you here الاشياء اللي استمعتها. so نكملها. لازم انت تستمع وتكمل. so what are you studying calm ما الذي انت تقوم بدراسته calm. السؤال الثاني الإجابة مالته شنو هو؟ economics and business. economic نقدر نقول اقتصاد فقط الإجابة مالته. 2 okay is that interesting هل هذا مثير؟ الإجابة مالته نقول it's yes نقدر نقول yes okay. and why يعني 3 اللي هي why did you choose it الإجابة because I like it. I like it نقدر نختصرها because I like it نختصرها يعني I like economy. I like economy okay. نقدر why 5 why well and what do you want to do when you have finished okay. إجابة يقول يعني I'm looking forward يعني أتطلع مثلا find job in مثلا big company يعني مثل ما موجود بالقطعة. الغاية من عنده بأنه يربط بين اللي استمعته وبين الإجابات اللي أنت تجاوبها والقراءة. شوف هو القصة كلها مرتبطة بما بالقراءة والاستماع والمطابقة من أجل يصير عندك تصور. المهارة هنا يقول لك helping the listener شلون تقدر تساعد المستمع. you can help your listener مستمعيك understand by structuring your talk clearly نفس الكلام اللي قلناه في المحاضرة. عم تقوم بعملية بناء المحادثة مالتك بوضوح. speaking from notes التحدث من الملاحظات المنظمة. by mind up يعني نقول الخارطة الذهنية. using signposts استخدم الإشارات to show that type of information هذا النوع من المعلومات. you are going for giving the reason من خلال تقديم الأسباب. using because that's why السبب that's يعني عبارات because that's why إلى آخره. using raising or falling intonation يعني الصوت مالتك تتحكم بيه تعلي الصوت بيه. stressing تشديد يعني هذه الأشياء كلش مهمة. فتشوفون هاي القاعدة مهمة جدا في يعني عملية بناء البدايات الأولى للتحدث. language bank اللي هو بنك المعلومات. expression التعبيرات for giving reason لإعطاء السبب والأمثلة. consequences and reasons اللي هي العواقب والأسباب. that's why تيجي وراها يعني لازم نضيف that's why وراها فقرة معينة. people want to know الناس يريدون معرفة الأخبار أو يعني تستعلم الأخبار when it's happened عندما تحدث. that's why لذلك they check يتفقدون النيوز الأخبار مواقع الإخبارية on the internet على الإنترنت. for this reason هذا السبب دائما فقرة. okay نقول for many employers العديد من الموظفين only hire people يعني أرباب العمل يعني يقوموا بتوظيف أو يستأجرون الناس with experience لديهم خبرة. for this reason لذلك السبب it can be difficult من الصعوبة جدا to find your first job أن تجد مهمتك يعني وظيفتك الأولى. because زائد فقرة أشوف هنا يعطيك أمثلة عليهم. because
fewer people ناس أقل buy newspaper يعني يقومون بشراء الصحف today اليوم because they can't find the news for free on the internet. يستطيعون أن يحصلون الصحف مجانية في الإنترنت. Because of تجي وراها اسم the speaker was difficult to understand because of her accent. المتحدث كان صعب أن نفهم عليه because بسبب her accent يعني لهجتها. example for example زائد cloud يعني على سبيل المثال زائد فقرة. I listen to some programs on radio. استمع لبعض البرامج في الراديو. على سبيل المثال discussion نقاش يعني نقاشا discussions مناقشات and documentaries ويعني نقدر نقول وثائقيات. هنا فقرة جوراها يعني كمثال جورات فقرة اللي هي عبارة عن شنو جملة كاملة اللي تمثل السبب. For instance على سبيل المثال close several people work together العديد من الأشخاص يعملون يعني معا to produce لإنتاج يعني تكوين article مقالة. For instance على سبيل المثال the writer الكاتب editor المحرر and graphic designer ومصمم الرسوم الصورية such as مثل زائد نوم على سبيل المثال زائد يجي وراها اسم routine TV program يعني برنامج يعني تلفازي such as cooking competition مثل يعني منافسات الطبخ and game shows ويعني استعراضات الألعاب are very popular جدا عامة وشعبية at the moment الآن يعني at the moment يعني في الوقت الراهن نقدر نستخدم هيك عبارة. نتحول الآن علما إلى يعني ال vocabulary development study skills المهارة collocation اللي عملية الربط verbs أفعال often go together الأفعال يعني تتسق مع بعضها with certain nouns مع بعض الأسماء مع يعني أسماء مؤكدة. These are called collocations to present the news لتقديم الأخبار to explain the idea لتفسير فكرة. The verb and the noun have equal stress يعني الفعل والاسم في لديهما يعني تشديد صوتي متساوي. Using collocation make your English sound more natural يعني أردك تستخدم هذا من أجل تكون لغتك الإنجليزية أكثر وضوحا أو طبيعية. Underline ضع خطا تحت الأسماء that go with التي تتسق مع go with تتسق مع the verbs الأفعال in bold التي هي باللون الغامق. Mine will introduce the speaker at the beginning of the lecture. فتجي هنا mine هذا شخص اسم علم سيقدم the speaker المتحدث. Okay, introduce the speaker يقدم المتحدث. Anna has attended a lot of meetings every day يعني أنا every week has attended تحضر كثير من الاجتماعات كل أسبوع. فشين هنا صير meetings attend meetings فعل حضور اجتماعات يقدم متحدث. اوكي هذا اللي اقول لك عليه التناغم بين الاسم والفعل ابحث عنه. The lecturer explained المحاضر explained شرح the complex idea يعني فكرة معقدة يعني simple way بطريقة سهلة. The lecturer هو الفاعل explained شرح شنو الشرح اوكي idea الفكرة. It took several hours تحتاج إلى يعني ساعات عديدة to find لكي تجد all the information that was necessary فجميع المعلومات find all the information about the necessary was necessary المعلومات اللي الضرورية. find شنو هي information معلومات إذا نخلي جواها خط information idea جواها خط meeting جواها خط speaker جواها خط. Okay, I'm going to give my seminar paper next week. سوف أقوم بعرض سيمينار الحلقة النقاشية ورقة الحلقة النقاشية الأسبوع القادم. Okay, شنو give seminar أو give paper كلها صحيحة. Okay. Match verb 1 5 with noun AE. عندك تطابق بين الأفعال اللي هي موجودة بالواحد للخمسة مع الأسماء اللي موجودة من A إلى E. اوكي فنجي هنا اوتوماتيكيا احنا find اللي هي يعني معناها يجد وتجي ويا من وهي conference. اوكي تجي ويا conference. اوكي find. اوكي فاحنا اول وحده طبعا اكيد دي يعني find اوكي a solution جد حله. اوكي بعدين
الثانية give a talk قدم حديثا. appear 3 appear on TV يظهر على التلفزيون. attend conference a produce program وهكذا. complete sentences اكمل الجمل. using a verb استخدم الأفعال from exercise 2 من الأفعال من التمرين 2 in correct form بالصيغة الصحيحة. over thousands people آلاف من الأشخاص فراغ the conference last month. اوكي فهنا إجابة هنا يقول attend the conference يعني ذني مو دمجناهن بعد عملية الدمج اللي ندخلن على الجمل هاي people conference إذن شنو هو attend the conference. اوكي كيكو for a good solution for transport problem. اوكي فسيشني found وجده. اوكي found a solution to her transport problem. The radio program was شنو البرنامج was produced البرنامج تم إنتاجه في سيدني. The visiting professor الأستاذ الزائر will 4 visiting professor will give a talk يقدم محاضرة. give talk قاعد بالجيب دائما تجي المحاضرات. he never wanted to لم يكن أن يصبح أن يكون شنو never wanted to شنو appear on TV وهكذا أن يظهر في التلفاز. listen and check your answer استمع وقم بما بضع علامة صح على على إجابتك. underline ضع خطا the stress word على الكلمات المشددة. 1,000 people attended the conference last month. 2. Keiko found a good solution to her transport problem, a bicycle. 3. The radio programme was produced in Sydney. 4. The visiting professor will give a talk on her research. 5. He never wanted to appear on TV. Okay. نجي دور ناخذ اللي هي 10 11 3 11 interviewer. ها طبعا محاورة. So Venus, what's your job؟ ما هي وظيفتك؟ Well, I'm an online producer. أنا منتج برامج إذاعية الهواء. Let's imagine content of the website of the TV company. I manage أقوم بتنظيم content محتويات of the website موقع إلكتروني أو the TV company شركة تلفاز. Okay, so do you write everything that's on the website؟ كل شيء تكتبه سوف تقوم بكتابة كل شيء في الموقع. No, not everything. ليس كل شيء. Actually في الحقيقة I want for major responsibilities. لدي 4 مهام. I choose the article أقوم باختيار المقال. Then I edit it edit them أقوم بتحريرها. Also I decide on the organization of site أقوم بأن أقرر تنظيم الموقع. That's where and how everything appear كيف ومتى أين يظهر كل شيء. And finally it's my job to make the site attractive. أخلي الموقع يكون جذاب to people who visit it يقوم بزيارته. And what skills are important to do this? What skills ما هي المهارات المهمة اللي تحتاج لأداء ذلك؟ Well, first of all, good communication مهارات التواصل are essential مهمة جدا. For example على سبيل المثال necessary to be able ضرورة to be able تكون to write well تكتب بشكل جيد and communicate وتتواصل with other people مع أشخاص آخرين. As I said كما قلت لك I decided an organization the organization of the site تنظيم الموقع. and that's why I need good design skills too. تحتاج إنه مهارات تصميم كلش جميلة مهارات تصميم. but I do not need to be an IT expert. but I do not need لا أحتاج أن أكون شنو خبير حاسوب IT حاسوب expert خبير because the technical recreation
يعني كتكنيكال تقني creation الخلق التقني أو the website أو يعني عملية المهن التقنية سواء is done by IT specialist تتم بقماله المختصين في مجال ال IT. What makes your job difficult? What makes your job difficult? ما الذي يجعل مهمتك صعبة؟ Well, some section بعض الأقسام of the sites الموقع such as the news الأخبار are updated يعني يتم تعديلها 2 hours every 2 hours كل ساعتين so think are always changing كل ساعة تتحدث وتتغير. And there is a problem مثل ما مشكلة space بالفضاء we have to keep articles short because of lack of space يعني لازم كل المقالات نسويها شنو قصيرة ليش اكو عندنا نقص بالفضاء يعني مساحة التخزين. And what advice would you give someone ما هي النصيحة اللي تقدمها لأحد ما who wants to be an online producer يصير شنو منتج يعني برامج على الهواء. That's simple هذا شيء بسيط. work hard أعمل بجد work very hard أعمل بجد ماشي يعني بشكل جاد جدا. اوكي القطعة الأخيرة أو good communication skills are essential مهمة جدا. مهارات التواصل الجيدة مهمة. For example على سبيل المثال it's necessary to able to write well مهمة أن تمكنك من الكتابة بشكل جيد. I decide on organization أنا أقرر organization of the site تنظيم الموقع and that's why لذلك هذا السبب I need good design skills مهارات تصميم جيدة. I do not need to be an IT expert لا أحتاج أن أكون خبيرا في مجال يعني تكنولوجيا المعلومات because the technical creation of the website is done by IT specialist تتم عملية الإعدادات الرقمية خبراء التقنيات. Some section بعض الأقسام sites such as the news updated every 2 hours بعض أقسام مثل الأخبار يتم تحديثها كل ساعتين. We have to keep the articles short because of lack of space علينا أن نبقي المقالات قصيرة بسبب الشحة والعدم الوفرة بالمساحة. okay فهنا to present to announce to produce شو نخلي لها program. اوكي هذا المناسب لها لتقديم لإعلان لإذاعة لإنتاج برنامج. هذين كلهم يجين بين فعل هذا التوافق بين هذا الفعل وهذا الاسم. to write to read to edit شنو an article مقالة. to appear للظهور to watch للمشاهدة to turn on لتشغيل شنو TV تلفاز. to attend لحضور to give لتقديم to cancel لإلغاء شنو lecture ماشي. وبعدين to attend لحضور to organize لتنظيم to cancel لتنظيم اللي إلغاء شنو a conference آخر وحدة اللي يقول لك المهارة اللي تستخدمها هنا هاي الأفعال الاستماع أن تكون على أن تحول من راديو حضور مؤتمر لقاء كلية محاضرة إلى آخره. complete اللي هي التوافق إليها collocation with do or make اوكي هذا مهمات جدا. هذا يجنك بالفراغات زين تجيب مكان فراغ او انت تضيفين. اوكي فهنا اوتوماتيكيا do project يعني do your homework 3 make a speech 3 make a speech make announcement sorry. وبعدين أيضا make a speech. okay وعندنا أيضا do research يعني هنا شو نقول أول واحدة do project معناها شنو يعني أقوم بمشروع. مثلا الثانية do your homework تقوم بعملك يعني الواجب البيتي. make announcement تقوم بإعلان and make announcement تقوم بإعلان. make a speech تقوم بخطابة أو تعلن خطابة أو تلقي خطابة. make a research أو do research تقوم بعملية بحث. make money تقوم بشنو بجني المال أو جمع المال. okay 7 make a phone call make phone call إجراء يعني مكالمة هاتفية. وبعدين do an exercise يعني يتمرن
make decision اتخذ قرار make mistake يرتكب أخطاء. أوكي فذني نحفظن يعني هذا do والmake مهمات جدا. complete the questions أكمل الأسئلة which suitable verb يعني هنا الأفعال المناسبة on known collocation form. when do you usually okay do your homework متى عادة تقوم بمن do usually تقوم ب مثلا خلينا نقول بواجبك افتراء المنزلي أو احنا نسميه your homework. اوكي هاي رقم واحد اللي هي جبناها من 6 ما جبناها علما لرقم واحد هنا. how do you feel when you شنو make a speech. اوكي وهكذا. 3 would you like to do research at university in future في الجامعة في المستقبل. 4 do you find it easy to make phone call in English. اوكي فذن الأربعة أساسيات. نيجي دور الريفيو المراجعة. you are going to listen to an online producer talk about his job يتحدث عن هاي اللي ترجمنا لكم إياه. تقضي على مصلحة responsibility المهام and skills والمهارات you think تعتقد he has اللي لديه. طبعا هذا اللي هو المهام مالته. organize website طبعا علامة صحيحة. write your articles and websites يعني كتابة جميع المقالات. اوكي هنا كتابة جميع write an articles طبعا اكيد مو كلهن يكتبهن. editing نعم هو اللي محرر. giving technical support يقوم بمنبع الامور الفنية لا مو هو هذول الاي تي specialist. using communication طبعا skills لديه مهارات تواصل نعم. IT skills لا مو هو. managing content يقوم بترتيب المحتوى نعم هو اللي يقوم بترتيب المحتوى. listen and check your answer يقوم باستماع وعملية يعني دقق إجابتك. 13 قريناها لكم إياها ونفسها تقراها. listen again and complete mind map الخريطة الذهنية. communication skills and يعني skills and qualities ماشي اللي هي design skills لازم نخلي هنا. اوكي responsibilities شنو المهام اللي نحتاجها مثلا make sites attractive طبعا هن نفسية اللي هن المهام اللي هن يحتاجهن. اوكي الكوميونيكيشن البروديوسر اللي هن ذني. اوكي for major responsibility نفسيتهن يحتاجين responsibilities نفسيتهن نقلهن هنا ماشي. اوكي ذني نشوف 1 2 3 4 communication skills عند الاثنين design skills و communication skills ماشي. match the beginning of the sentence الجملة with suitable words or phrases from the middle and the endings. good communication skills are essential. For example it is necessary to be able to write well. I decide on organization of the site and شنو okay and that's why I need good design skills. Okay and that's why I need good design skills. Okay 3 I do not need to be IT expert. Okay شو نخلي لها هاي because the technical the creation of the website is done by IT specialist. 4 some section of the site 4 okay such as the news are updated every 2 hours. 5 we have to keep the articles short. Okay because of
حولها lack of spaces because of lack. okay because of lack of space. lack هنا شنو معناها؟ معناها يعني شحة. okay شحة بالمساحة. complete the question about being online producer. اسأل أسئلة يعني بدك تخلي الأسئلة اللي تتعلق بكونك منتج على الهواء. اوكي هاي هو تستخدم المن للذات العاقلة. وايد تستخدم السؤال عن السبب. which التي ما يعني أي من what ماذا وart تستخدم يعني هاي auxiliary word. اوكي فالسؤال يكون هنا what kind of skills are needed. what kind إذن أول وحدة what رقم 1 ما هي نوعيات المهارات اللي تحتاجها. 2 why are good design skill important. okay why are good design skill important. لماذا التصميم الجيد مهارات التصميم الجيد مهمة. 3 who is responsible for the technical. من مسؤول عن التقنيات خلق التقنيات تحت التقنيات اللي هو الاي تي. 4 which section is updated every 2 hours. which section updated every 2 hours اللي هو شنو هو news. 5 اللي are short article necessary. are short article يعني المقالات القصيرة مهمة. and why ليش قصيرة؟ lack السبب شنو هو؟ yes necessary. why lack of space الشحة أو القصر أو القلة بالمساحة. اوكي وبهذا ننتهي من هذه المحاضرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.